Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy The Books on Unwritten Tales. Moi drodzy, musimy zebrać składniki na piwo krasnoludzkie ale. Na tą chwilę udało nam się zdobyć garść chmielu i mamy dzbanek do kawy wypełniony krystalicznie czystą wodą. Potrzebujemy jeszcze słodu jęczmiennego, ale gdzie takowy znaleźć? Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie moi drodzy, na dobre rozłożyła mnie choroba, nagrywam ten odcinek w piątek z tego względu, że przez weekend chcę po prostu przeleżeć wyżej i dojść do siebie. Ale w środę, kiedy wróciłem z pracy, czułem się tak okropnie źle, zmierzyłem sobie gorączkę i okazało się, że mam 39 stopni gorączki. Wziąłem sobie paracetamol, położyłem się do wyra spać. Następnego dnia co prawda gorączki już nie miałem, ale mam taki totalnie nieprzyjemny katar, mam zapchany nos, bolą mnie zatoki, że no nie mam zielonego pojęcia jak będę funkcjonował, ale w każdym bądź razie chcę nagrać ten odcinek dla was, bo no nie powiem, ta gierka mnie wciąga i jestem ciekawy dalszych jej losów. A tymczasem ja już nie przedłużam, kontynuujmy. Spójrz na młynek. There's still some grain in the funnel. Barley, I think. O, to tutaj znajdziemy jęczmień. Czyli teoretycznie tak naprawdę mam wszystkie 3 składniki, żeby przygotować piwo. Ale nie mogę tego z niczym połączyć. No dobra, w takim razie wyjdźmy na zewnątrz. Udajmy się do krasnoludzkiego bastionu i przekażmy wszystkie 3 składniki krasnoludowi. Mistrz piwowarstwa. Hello, Master Brewer, sir. Aye, Wilbur. Przypomnij, czego potrzebujesz, żeby uważać ale. Mam tu garść chmielowych szyszek do ale. I've got some hops for the ale. Is this enough? Ho, that's enough. I hope you haven't been whipping stuff out of my stock. No. Well, only indirectly. Spokojnie, sami wyhodowaliśmy szyszki. My tylko wzięliśmy malutką garść ze szczurzej nory, a to, co udało nam się zebrać, posłużyło nam jako taki substytut tego, co udało nam się wyhodować. Mam tu duży dzbanek krystalicznie czystej wody. I have a pot of crystal clear water for the dwarven ale. Show me. Aye, that water's very good. We can use this. No i świetnie, znalazłem dużą garść jęczmienia do ale. Here's some barley from my mum's kitchen. Can it be used for brewing? It's not the best, but it'll have to do. And that means I've got all I need to brew the lovely dwarven ale. Right, it's all go now then. Hey, laddie, just watch out that you don't get any of that in your eyes. It's dangerous stuff. I'll be very careful. Thanks very much, sir. Tell me, Wilbur, what do you need all that junk for? The dwarven ale and all the other stuff that you've been dragging out of here the whole evening. Well, it's because of the ring. I need it. Grandad's helping me get the ring to the human town safe. Well, quickly. Oh, Wilbur, it's dangerous for a young gnome like yourself out there. I know, but I promised that gremlin, and I believe it really could be important. And I'd like to get out of here and achieve something. Taste some adventure, eh? You know, I don't think that the ring is all that important. Not everybody's born for having adventures, my lad. But maybe you really do need to get out of here. Really? Aye, laddie. You still live with your parents, and you keep company with a very interesting, intelligent old dwarf. But that can't go on forever, can it now? So, if you do leave and go off on an adventure, even if it's just a sea stone, then maybe you'll come back and visit and tell me all about it then, eh? I promise. Don't forget us. You're going to have to excuse me now. I've got an appointment. Okej. Mamy piwko w ekwipunku, kufel krasnoludzkiego ale.
Ja myślę, że dziadek po prostu to wypije i... no i będzie szczęśliwy. Tak naprawdę to piwo nic nie wniesie do fabuły. Aha, i mamy jeszcze tą rybkę, którą powinniśmy w jakiś sposób zdobyć. Spójrz na krzesło. Na krzesło wejść nie mogę. Co ja teoretycznie mam w ekwipunku? Mam mapę krainy, mam piwo, spadochron, narzędzia. A gdybym tą siatkę połączył z paletką, która nie ma siatki... I'll just knot the loose ends around the frame. Done. Wouldn't want to play tennis with it, but it does make a fine scoop net. No właśnie, zrobiliśmy sobie coś w rodzaju podbieraka na motyle. Nie jest łatwo w to wycelować. Gotcha. Ale się udało. Mechaniczna latająca ryba. I think there's a cog in that flying fish, just like the one Grandad needs. O właśnie, my potrzebujemy koła zębatego. Well, that won't work. It wiggles too much. Za bardzo się wierci. Z tego co pamiętam, na dole było imadło. And down we go. Podoba mi się ten system zjeżdżania w dół. Jest genialne. No dobra, dziadku, za chwilę z tobą porozmawiamy, będziemy mieli wszystkie elementy, które potrzebujesz, ale w pierwszej kolejności wezmę tą mechaniczną rybę i umieszczę ją w imadle. It's stuck. Poor thing. Dobra, mamy skrzynkę z narzędziami. Shouldn't be a problem with the right tool. There you are. A 5/8" screw steel sprocket, straight beveled, hard chrome plated, BSA threaded flange with right hand thread and lock ring locking. Maybe that cog wasn't all that important. Fly. Oh, maybe it was important. No chyba już więcej nie poleci. Mamy koło zębate. Dobra, staruszku. Excuse me, Colonel Grandad? Yes, report back. Mam tu kufel krasnoludzkiego, ale... Here's the dwarven ale, Grandad. Oh, my goodness, we must be careful with this. That means we're only missing the cog. Dismissed! Mam koło zębate do maszyny. Here's the cog, Grandad. I had to break my flying fish for that. War always involves sacrifice. Your flying fish was a hero, one of our best. We will honor his memory. Now I have everything I need. It won't take long now. Prepare yourself for takeoff. Take off? That's what you meant by take off. Absolutely. I've aimed her at the town of the humans. Betsy, too, was, of course, designed to shoot grenades. But I'm confident that she'll get your capsule there, too. Confident? Get me out of here. Please, Grandad. Listen, my boy. I'm proud of you. You're doing something very brave. Sure, Wilbur. I'd like you to have these. Your old aviator goggles. Oh, Grandad, I didn't think... Too slow, my boy. Fire! To chyba się nie skończy dobrze. Wow! Good luck. Wilbur wyleciał jak z procy. It. He still hasn't told us, Mother. He will. Who else knows about it? The Archmage won't know about it yet. We were able to intercept the servant, as you know. But an elf, Mother. She tried to free MacGuffin. She might know something. She needs to be watched. Very well. And now, Mr. Professor, let us have a little chat.
Oh well, no problem. I am an elf, and I'm fit. What now? I'll get the book out of MacGuffin's secret cellar and take it to the Archmage. No, they were all gone when I got there. They collected the cage and were off. Now it's up to us to get the book. Of course I don't have to, but, well, what else am I going to do? It appears to be very important. And even if it isn't important, those shady fellows want to have that book. It's better that we get it out of the cellar before they get their grubby mitts on it. Then don't help me. Why don't you just fly home? Just don't tell my parents anything. Ungrateful feathered fowl. Powracamy do naszej elfki Eve. Z tego co pamiętam, tak miała na imię. A to mi przypomina taką scenerię z Disneya. Rozmawiamy z ćwirkiem, mamy strach na wróble, jakąś przepiękną chatkę. Ale okej, w ekwipunku nie mamy żadnych elementów. W takim razie się rozejrzyjmy, spójrz na dynię. A pumpkin patch. Not particularly well cared for. Presumably MacGuffin spends a lot of time buried in his books and not enough time in his garden. The pumpkins should have been harvested long ago. Some are already starting to go mouldy. Ale nie mogę ich zabrać, nie mogę ich zerwać. Mogę porozmawiać z ćwirkiem. O jaki artefakt może chodzić? Do you have any idea which artifact could be so powerful that it could make someone into the ruler of the world? No, that's been lost to the depths of the ocean. No, that's been thrown back into the same fire that was used to forge it. No, I haven't got a clue. It must be something that no one bargained for, something that no one has ever looked for. It'll be in the Gremlins book. If only I had it already. No za dużo się od tego ptaka nie dowiemy, chyba że rozumiemy wróblewski? Nie wiem, czy to jest wróbel, czy jakiś inny ptak? Na pewno nie gołąb. W ogóle nie boisz się stracha na wróble? Why is that scarecrow not scaring you? Yes, certainly. And how? Normally you're the first to take flight. Good luck, little one, and don't get up to any mischief. A, słodki ptak. A tatty wonky scarecrow. Its clothing has been nibbled by mice, but the hat has something about it. A scarecrow that doesn't even scare Cheep is clearly of no use whatsoever. Ćwirek. Wróbelek ćwirek. Spójrz na konewkę. An old watering can made out of metal. It's small even by gremlin standards. Ale mogę ją zabrać. Okej. Sterta drewna. A pile of logs. There is no way that MacGuffin will get through the winter with such a small amount, not even autumn. Ale drewno też mogę zabrać do ekwipunku. 3 should be enough. Być może będziemy robić jakieś ognisko albo coś. Spójrz na metalowe ramię. A swinging metal frame. You can hang pots or something of that sort onto it and then swing it over the fire. A, czyli tutaj prawdopodobnie będę musiał umieścić tą konewkę, ale... Jest studnia, być może będę mógł nabrać wody. Spójrz na palenisko. A large brick fireplace. The fire grates on the outside, not inside the house. That's a bit unusual, but it does make sense if the professor doesn't wish to have an open fire inside. Znaczy się, powiem tak, na razie nie będę umieszczał tutaj kawałków drewna, z tego względu, że nie mam zielonego pojęcia, do czego potrzebny byłby mi ogień. I'd say this is a pretty basic millstone. Grain is tipped into the hole above, and you then turn the upper stone. The flour then comes out of the side. Mamy młynek, albo przynajmniej coś, co wygląda jak młynek. The groundwater is only a few meters down in this region. Presumably the well isn't very deep. Dobra, widzę, że jest korba. That was suspiciously easy. The rope is broken and the bucket's probably at the bottom of the well where it's of no use to anyone. No tak, bez wiadra wody nie nabierzemy, ale tak jak powiedziałam, mamy konewkę, więc spróbuję ją tutaj przywiązać. That should hold.
Let's give it a whirl. It worked. This means that I have a gremlin watering can full of water. No i świetnie. Jeszcze nie wiem, czego możemy się spodziewać w tym domu. Może spotkamy tam jakąś postać. A daring structure. And just like the whole house, pretty wonky. Doesn't look as if it'll last long. Strange. Someone's fitted a wooden shutter in front of the little window. Looks like the shutter can be opened. It's pretty high up. Tylko w jaki sposób miałbym dostać się tutaj do góry? Strange. Looks like the shutter can be opened. It's... No właśnie, chyba że znajdę gdzieś tutaj jakąś drabinkę. Zbadaj dyski. Tutaj mamy wejście do domu. Studia już nie jest interaktywna, drzewo również. No dobra. Wejdźmy zatem do środka. Wow. Spójrz na bajzel. Typical bachelor. Everything in a mess. Plates, pots, cups, covered with a sticky mixture of dust and fat. Dead flies. Ugh, yuck. I zdechłe muchy. I'm definitely not tidying up here. Why hasn't the gremlin's companion sorted this out? Dobra, ewidentnie brakuje tutaj kobiecej ręki. Spójrz na ramę na ścianie. Would appear to be a mirror frame. There are still a few broken shards of the old mirror around the edges. The mirror's turned so it reflects the fireplace. Strange. Would appear to be the mirror's turned... Może to, że lustro jest zbite, ma jakieś tutaj kluczowe znaczenie. Być może będziemy musieli odbijać jakieś światło albo coś. Spójrz na małe drewniane naczynie. A carpenter's cup. It looks old. Not really worth a closer look. Tak sobie myślałem, że może to naczynie będziemy mogli zabrać i coś w nim ugotować, skoro mamy wodę i drewno na opał, ale chyba jednak nie o to tutaj chodzi. Zbadaj drewnianą balię. A wooden tub, about half full of water. Oh, great. This has the professor's washing floating around in it. White shirts, grey socks, red underpants. Czerwona bielizna. Kominek. Tu też mamy kominek, w którym byśmy teoretycznie mogli rozpalić ogień. The back of the fireplace. When MacGuffin wanted to heat his food up, he just needed to put it into one of those little stoves. Ale nie jest już klikalny. Spójrz na małą srebrną tarczę. A small old-fashioned shield. The inside is highly polished. O, i mogę ją zabrać. Ciekawe. Ciekawe, do czego mi ten element będzie potrzebny. Teoretycznie spójrz na sarkofag. Kto w ogóle trzyma sarkofag w swoim pokoju? To jest mega creepy. Spójrz na drewnianą skrzynię zawierającą kamienną szkatułę. A stone casket placed in a wooden box. The box looks very cheap. It could be one of those storage containers. The stone chest is decorated with 2 angels and has writing on it too. I can't read it. Spróbuję to otworzyć. What's likely to happen, eh? Sand. Is it me, or has it just got much warmer in here? Mamy tutaj piasek. The chest is filled to the brim with fine sand. I haven't got a clue what else might be in there. I can hardly sift my way through the sand with my hand. Czyli wychodzi na to, że coś tutaj będę mógł użyć. Tego nie, zalać wodą tego też nie mogę. I drewna na tym też użyć nie mogę. No dobra, być może jeszcze nie mam takiego elementu w ekwipunku. Spójrz na kamienną głowę. A strange stone head. It's been roughly hewn but has a few fine embellishments. Perhaps a memento from one of the professor's expeditions. A little wooden box. Doesn't look like an antique or anything particularly valuable. It has beautiful workmanship, though. O, też mogę zajrzeć do środka. It's locked. Jest zamknięte, więc albo będę potrzebował jakiegoś łomu, żeby to otworzyć, albo kluczyka.
Sterta dokumentów. Old parchment and yellowing papers, filled with texts in many different foreign languages. Adonisham Western, Quenya and Sindarin, and technical drawings in Kuzdul. Nic mi to nie mówi. Dobra, dokumenty trafiły do mojego ekwipunku. Niewyobrażalnie cenne dokumenty. Coś mi się wydaje, że te dokumenty będą mi służyły jako podpałka. A large handwritten book. It looks like it's been used a lot. It's the gremlin's diary. Perhaps I'll find some hints about the cellar. Let's take a closer look. Who would have ever thought that it would fall to someone like me, an old archaeologist, to stop this madness? And I didn't find the key to it on one of my expeditions, not in dark dungeons or in fiery mountains. Oh no, I discovered the answer in an old book. He must mean the book that was hidden in the cellar, in which the information about the artefact's whereabouts is written. The notes end mid-sentence. I wonder why I haven't heard anything from Archmage Alistair yet. I sent Beetle out with a message for him yesterday morning. I hope nothing has... That was the last entry. There are others before it. What's this at the beginning of this page? Today I have been examining the books that I brought back from the Grindle Mountains. Amongst them was a book about herbs and tinctures. An old herbalist was adamant that I would find a recipe to cure my cold feet in it. What a disappointment, though. Just superstitious nonsense about frog eyes and wool socks. I was just about to burn the book when I noticed that the volume contained other things. A disturbing tale of a tragic relationship between a magician and his pet sheep Boris, as well as a travel log written by a fairy explorer. The travel log described how the explorer landed on an island in the West Seas whilst searching for undiscovered fairy tribes. He created several very beautiful sketches of the temple ruins that can be found on that island. I will use these to entertain myself and translate the runes he drew. The next entry was made 2 days later. It's only barely legible. The gremlin appears to have been very excited. It must be the entrance. The wrath of the gods caused the temple to sink into the ocean, of course. But not all, not all. Ye gods, my hands are still shaking despite the fact that Beetle made me a calming herbal tea before he left. Good old Beetle, he has obviously got no clue how significant my discovery is. I have sent him to Master Alistair, the Archmage of the Humans. He is to hand him a sealed letter. Tomorrow Master Alistair will arrive, and I can unburden myself of this terrible responsibility. I will not be able to sleep a wink. And next there's the last entry that I read out before. There's nothing else there. No dobra, czyli prawdopodobnie przeczytaliśmy cały dziennik, aczkolwiek no jeszcze jest klikalny. There's nothing more there of interest to me. Już nie. Dobra, w jakiś sposób musiałbym się dostać do tej skrzyni. Potrzebuję pewnie klucza. Spójrz na książki. Books, books and more books. Most are ancient tomes. They appear to be written in just about every language. Jestem ciekaw, czy język polski też tutaj będzie. The book that MacGuffin told me about is hidden in the cellar. These books aren't of interest. Być może tutaj, pod tym piaskiem jest przejście do piwnicy. Torba z narzędziami. I think these are all the things that the professor uses on his digs. A brush, a little shovel, a sieve. I think these... Dobra, coś będę mógł z niej wyjąć. I'll take the sieve. The rest looks pretty useless. Mam sito. Może tym sitem będę mógł przesiać ten piasek? There is something in there. A little brass key. Jest kluczyk. O! Let's see. There's a bit of paper in the box. The paper's densely covered with writing. Deus ex machina. The ghost in the machine is the heading. There's also a drawing of a stone figure. At its feet is a vessel containing liquid. Let's take a look. The ghost in the machine is wise to all the secrets of this house. That's what's written here.
blah blah. Pour the fuel into the bowl at the foot of the machine to awaken the ghost. Fuel? Oh, here. Grind the beans and tip the powder into boiling water, then pour the mixture into the bowl. We've already had that bit. You'll get the beans from the machine. Strange. A machine that's meant to be familiar with all the secrets of the house. No dobra, czyli tak, teoretycznie wodę będę mógł podgrzać prawdopodobnie na zewnątrz, ale wziąć jakieś ziarno, zdobyć ziarno? Kurde, no. I o jakiej maszynie tutaj jest mowa? Może o tym sarkofagu? A standard jelly glowfish. They're everywhere around here. This one here isn't glowing anymore, and won't ever again. Jelly glowfish are really quite frugal animals. They need water and a little bit of food every now and then. I guess this one lacked the latter. Dobra, czyli tak naprawdę chyba przeszukaliśmy tutaj wszystko, aczkolwiek mamy jeszcze kamienny filar. Looks like the base for a statue. It's made out of stone and it's covered with strange characters. O, There's a six-sided indentation on the base. Perhaps the mounting for a statue. czyli może to tutaj muszę wlać ten płyn, który uda mi się wytworzyć. O ile uda mi się wytworzyć? Dobra, pozostał nam ten sarkofag, zostawiłem go na sam koniec, ponieważ nie wiem, czy ktoś nie kryje się w środku. Looks like a very ancient sarcophagus. Oh, strange. There are hinges on it, just like a door. Okej, mumia. Shame. Just a stinky mummy. What have we here? What are you doing, Mortimer? What the... Did you just speak? You speak? Me? No. Well, yes you do, quite obviously. What is obvious? That you can and do speak. But of course. But you just said that you didn't. Why are you being so strange, Mortimer? I'm not Mortimer. Where is Mortimer? You mean MacGuffin, the gremlin archaeologist who lives here, yes? What? Mortimer. Yes? You're called Mortimer? No, of course not. I think we're finished with this conversation. I think you are slowly losing your marbles, Mortimer. Presumably the sarcophagus lacks oxygen. Okej, to była naprawdę dziwna rozmowa. Nie wiem, czy coś będę mógł jeszcze na tym użyć, z kimś porozmawiać. W każdym bądź razie, no... Mam kilka elementów w ekwipunku. Nie wiem, do czego bym mógł je wykorzystać, aczkolwiek... Chcę zobaczyć, czy to będę mógł użyć tutaj. Not quite as good as a real mirror, but I can see my reflection. Looking good, as usual. Dobra, spójrz na ramę na ścianie. Zrobiliśmy prowizoryczne lustro. I can only see myself and a portion of the room and I can only see myself and a portion... Ale chyba nic więcej już na tym użyć nie mogę. Dobra, spróbuję jeszcze raz porozmawiać z tą mumią. Aczkolwiek, no to jest dziwna rozmowa. Nie wiem, czy w ogóle będzie miało to jakikolwiek sens. Must be that. So good to see you, Mortimer. A very strange person was just here insisting that they were you. That was me. You? Mortimer? Why did you pretend to be you? That doesn't make any sense. Exactly. Have you done something to your hair? You look so different. Are you seriously mistaking me for a meter-high, wrinkly, bald old gremlin? Oh, don't be so hard on yourself, Mortimer. Look at me. I've seen better days, too. I am not Mortimer. Mortimer sent me. I'm looking for a secret cellar. Can you tell me how I can get into the cellar? Into the cellar? Of course. And where is the cellar? What cellar do you mean? What? What? You have grown, Mortimer. Yes, yes. Oh, how we laugh.
Ale wiecie co? To jest naprawdę bardzo takie rzeczywiste. Z niektórymi osobami naprawdę się tak rozmawia jak z tą mumią. Well, that's just great. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się wyciągnąć z niej jakieś informacje. Hello. Yes, now listen. I have to find this secret cellar and I think you might be able to help me, so please pull yourself together. Of course. Of course. That's good. Now, I have a few questions for you. Nie jestem Mortimerem, nie widzisz tego? I will say this one more time. I'm not Mortimer. Of course not. If you say so. Mortimer has been kidnapped and I wanted to rescue him. I guess... That's terrible. You'll have to hide. Me? Why? They want to kidnap you. That's already happened. Mortimer, it's Mortimer. Mortimer has already been kidnapped. But that's impossible. Who is talking to me at night then? Mortimer is your friend, is he not? Did he, excavate you? You could say that. I was lying in the dark for quite some time. Then the lid opened and Mortimer was there. I've been with him ever since. Well, as things look right now, Mortimer's not going to be here to chat for some time. We do not chat. We discuss, we deliberate, we debate, we chat. But we would never go skiing. Huh? Why? Do you really want to go skiing? I don't want to go skiing. What is skiing? No idea. Kim jesteś? Did you have an accident in a bandage factory? No, I'm a mummy. Don't mummies have their brains pulled out via their noses during the mummification process? I don't think so. I do. Wiesz może coś o ukrytych drzwiach i piwnicy? Can you tell me where the secret door is and how to open it? Oh, you are getting forgetful, Mortimer. Yes, exactly. So help me out here. How do I open that secret door again? What secret door? This is gradually ceasing to be funny. What? That. The secret door to the cellar. How can I open it? You always fiddle around with that thing there, that stone figure, and then the secret door opens and you disappear somewhere. And exactly where does do I go then? How should I know? I haven't left my sarcophagus for 4,000 years. No wonder you're a little soft in the head. You are not Mortimer. Why are you pretending to be Mortimer? I've had enough. Bye! Dobra, czyli tak, od mumii wiemy, że Mortimer coś robi tutaj, przy tym wgłębieniu. Ale co? Dobra, wyjdę na zewnątrz i jeszcze się postaram tutaj wszędzie rozejrzeć. Teoretycznie tak, no mógłbym rozpalić ogień. Once they get going, they'll burn for a few hours. Dobra, mamy tutaj niewyobrażalnie cenne dokumenty. They'll burn well. They're dry as bone. Ale problem jest jeszcze taki, że kurde, ja nie mam żadnej zapalniczki ani zapałek. I'd say this is a pretty basic millstone. Grain is tipped into the hole above, and you then turn the upper stone. The flour then comes out of the side. I'd say this is a pretty... The flour... Tylko że my nie mamy ziarna. I tu jest problem. Jak to się mówi? O, spójrz na doniczkę. An upturned flower pot made of clay. There's a stone under it. That could be a firestone. That's coming with me. Presumably the professor wanted to prevent the stone getting wet. O, mamy krzemień. I'll give it a go. What? To było mega dziwne, żeby krzemień odpalała jak zapalniczkę. Ale tak, no w dalszym ciągu nie mamy pyłu, więc nic nie możemy tutaj zmielić.
Może ćwierćwirek mi coś powie. Better not. I haven't got any news and he'll only start reproaching me again. Spójrz na podszycie. There's a stone in the undergrowth. There's something written on it, but I can't see what it is. That could be a little gravestone. Mały nagrobek. There's a stone in the I can't remove the undergrowth with my bare hands. It's very dense and has thorns. Czyli mamy tutaj jakiś nagrobek i będę musiał się pozbyć tych kolcy. No dobra. Ale czy ja znajdę gdzieś tutaj jakieś narzędzia? Chyba coś w środku było, nie? Może faktycznie w tej skrzynce z narzędzi... A nie, ona już nie jest klikalna. Cholera. A wooden tub, about half full of water. Oh, great. This has the professor's Dobra, tutaj pływa pranie profesora. Ale ja bym potrzebował jakiegoś narzędzia. Spójrz na ramę w ścianie, którym mógłbym się pozbyć tamtych kolcy z nagrobka. Drewniane pudełko. Wait, there is something else. There's a six-sided flat stone hidden under the paper. It has something a bit like a knob on the top of it. Jakiś kamień wziąłem. Nothing else in there. A six-sided flat stone with some kind of knob in the middle. The knob's convenient for holding. Let's see. Fits perfectly. I wonder if O kurde. How pretty. Co my tutaj mamy? Filiżanka. The vessel's a few centimeters deep and empty. There are some brown stains on the bottom. Spójrz na figurę. Ooh, this must be the ominous machine which is reputed to have a ghost living in it. The vessel at its base must be for fuel. The statue has small holes in its nose, and it appears that the mouth could be opened. Hello, you in there? Ghost, give me beans for your draft. Oh, mighty ghost in the machine, give me the beans for your delicious, godly draught. Let's look at it this way. If you don't give me the beans, then I won't be able to prepare your stupid draught, and that won't be of any use to anyone. O! Why the wait? Czyli w ten sposób zdobyliśmy ziarno. Świetnie. Oi, ghost, if you're really so familiar... Hello? Dobra. Na zewnątrz był młynek, więc teoretycznie moglibyśmy to ziarno tutaj zmielić. It works. The beans are being ground to powder. That's it. I teraz tak, konewkę umieszczę tutaj. The watering can with the cold well water is hanging on the metal arm. I powinienem do tego wsypać ziarno. Albo nie. Let's see. Albo najpierw musiałem podgrzać wodę. The water's boiling. A watering can full of hot water. Okej. Very well. Czyli teoretycznie mamy paliwo. The water's turning brown. And it smells... lovely. That's the fuel for the machine sorted. Dobra, skoro mamy paliwko, to obstawiam, że musimy je wlać teraz do tej machiny. And woe betide if this whole effort's in vain. Ciekawe. Hello? You there, ghost. I have to find the secret cellar. Will you help me?
Ciekawe, jakby jakaś małpka piła ten napój. Wow! No i mamy zejście w dół. A clever mechanism. Czy znajdziemy tam księgę, której my szukamy? No miejmy nadzieję. So this is the legendary secret cellar. The cellar continues on behind these bars. I can't see anything, but I bet that the book's in there somewhere. No nieźle, trafiliśmy do piwnicy. Widzę, że mamy jakieś przejście. Być może będzie tutaj kolejna łamigłówka powiązana z tą kratą. Ale moi drodzy, tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!